Sabias, que la mayoría de los actos y infartos en España ocurren entre los 6 y los 10 de la mañana. Mientras tú duermes o te despiertas tranquilamente, tu sangre se vuelve más espesa, tus arterias se vuelven más rígidas y tu presión arterial sube como una marea invisible y peligrosa. Si tienes más de 60 años y te levantas con un ligero dolor de cabeza, zumbidos en los oídos o esa sensación de pesadez cuerpo, te está gritando que está en peligro. La hipertensión es el asesino silencioso porque no avisa, simplemente golpea. Y cuando lo haces, no solo te quita la salud, te quita la independencia, te quita la posibilidad de jugar con tus nietos, de pasar por tu ciudad o de disfrutar de tu jubilación de yendo a merced de una cama de hospital o de una silla de ruedas. Los fármacos ayudan, sí, pero muchas veces solo tapan el síntoma, mientras la raíz del problema sigue oxidando tus arterias cada día. Hoy, como doctora Laura Morales, voy a revelar algo que podría cambiar tu destino. Existe un hábito de apenas 30 segundos, un vaso maestro que debes beber en ayunas para dilatar tus vasos sanguíneos antes de que el peligro te alcance. Si estás harto de vivir con miedo al incesto cardiovascular o de ver como tu tensión sube sin control a pesar de las pastillas, presta mucha atención. Vamos a descubrir los 5 ingredientes que despertarán tu circulación y protegerán tu vida hoy mismo. 1. Elixir del limón y el endotelio. Si hay un ingrediente que todos tenemos en la despensa y que, sin embargo, tratamos como un simple aderezo es el limón. Pero para una persona mayor de 60 años el limón no es solo fruta, es una herramienta de precisión biológica. A esta edad, el principal enemigo de tu corazón no es solo la grasa, sino la rigidez. Tus arterias, que antes eran elásticas como una banda de goma nueva, se han ido conversión, con el tiempo en tuberías de cristal, duras, frágiles y propensas a agrietarse. Aquí es donde entra el concepto del endotelio. Imagina que el interior de tus arterias está tapizado por una alfombra de células ultradelicadas. Esa alfombra es el endotelio. Su función es segregar sustancias que le dicen a la arteria hoy relajate, abrir para que pase la sangre. Cuando envejecemos, el endotelio se duerme o se daña por la oxidación. El resultado es una presión arterial sistólica que siempre está en la zona roja. Beber agua tibia con limón en ayunas actúa como un baño de regeneración para el endotelio. El limón es una de las fuentes más potentes de aspiridina y otros flavonoides cítricos. Estos compuestos no son simples vitaminas, son mensajeros químicos que viajan por tu torrente sanguíneo y despiertan la producción de óxido nítrico en los pads arteriales. Al hacerlo, tus vasos sanguíneos recuperan esa flexibilidad perdida. Es como poner acid a una bisagra que lleva años chirriando. Además, el limón ayuda a combatir el estrés oxidativo matutino. Al despertar, nuestro cuerpo libera cortisol, una hormona que tensa las arterias. La vitamina C del limón actúa como un escudo, neutralizando los radicales libres que intentan inflamar tus vasos sanguíneos en el momento crítico del día. No es una exageración decir que este vaso de agua es un seguro de vida barato y efectivo, pero recuerda, debe ser agua tibia, nunca hirviendo, para no destruir los enzimas del limón, y nunca frío. Para no estresar a tu sistema digestivo, imagina a un hombre de 68 años, la mamoso Vicente de Valencia. Vicente sufría de picos de tensión cada mañana a las 9:00, justo después del desayuno. Empezó con este hábito.
Medio limón en un vaso de agua templada, nada más poner un pie fuera de la cama. En solo 15 días, sus mediciones matutinas bajarán de 155 a 138. No fumaggia feudal a su endotelio el combustible que necesitaba para trabajar, atención. Si crees que est sencillo puede ayudar al enemigo o familia que sufre de tensión alta, no olvides darle me gusta y compartir este video. Ayúdanos a llevar salud real a todos los hogares de España. 2. El agua de ajo, el abricaminos natural de tus arterias. Si el limón es el reparador del endotelio, el ajo es, sin ninguna duda el vaso dilatador más potente que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición. Para muchos en España, while el ajo es solo la base de un buen sofrito, pero para alguien que lucha contra la hipertensión y el riesgo de ictus es un medicamento natural que debería ser tratado con el máximo respeto. El secreto del ajo reside en una molécula llamada alicina. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de la gente comete un error crítico. La alicina no existe en el ajo entero. Solo se crea cuando el ajo es machacado, picado o triturado. Al romper las células del ajo se produce una reacción química que libera este compuesto azafrado. Una vez que la alicina entra en tu torrente sanguíneo, ocurre algo asombroso. Interactúa con los glóbulos rojos para producir sulfuro de hidrógeno, porque es esto vital para ti. El sulfuro de hidrógeno es un gas que actúa como un interruptor de relajación total para tus músculos vasculares. Imagina que tus arterias son un puño cerrado y apretado por el estrés y la edad. El agua de ajo en ayunas obliga es puño abiertos, permisión de que la sangre fluya sin resistencia. Esto reduce drásticamente la carga de trabajo de tu corazón. Cuando tu corazón no tiene que empujar la sangre contra paredes estrechas y rígidas, el riesgo de que una de esas paredes se rompa causando un ictus hemorrágico o se bloque, causando un infarto, disminuye significativamente. Hablamos de datos. Diversos estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de ajo puede reducir la presión arterial sistólica en hasta 10-12 m y la diastólica en hasta 9 ml. Para una persona que tiene 150 de máxima, esto significa bajar a 140 solo con un cambio dietético. Es una diferencia que los médicos consideran clínicamente significativa, equivalente a muchos fármacos de primera línea, pero sin los efectos secundarios de fatiga o hinchazón de tubulos. Sé lo que estás pensando, doctora Laura. No quiero oler a ajo todo el día. Aquí tienes el secreto para tomarlo en ayunas sin es inconveniente. Debes preparar el agua de ajo. La noche anterior machaca un diente de ajo de los pedrones. El ajo morado es excelente por su alta concentración de compuestos. Y colócalo en un vaso de agua. Tápalo. Durante la noche el agua extraerá los compuestos activos. Al despertar, retira el ajo y bebe solo el agua con el estómago vacío. De esta manera, los beneficios pasan directamente a tu sangre sin que el ajo se quede fermentando en tu estómago, reducción do el aliento fuerte. Imagina a un hombre como Juan, de 74 años en Madrid. Juan sentía que su cabeza iba a estallar cada vez que subía los escaleras del metro. Su médico le dijo que su presión arterial estaba en el límite peligroso. Juan empezó a tomar su vaso de agua de ajo cada mañana fielmente, como si fuera un ritual sagrado. A las 6 semanas, no solo su tensión se había estabilizado, sino que sentía una claridad mental que había perdido años atrás.
Esto ocurre porque al mejorar la circulación general también estás enviando más oxígeno a tu cerebro. Te está resultando útil esta información. Si es así, suscribid ahora a Salud Milagrosa y activa la campanita. No permitas que la falta de información ponga en riesgo tu corazón. Tu salud es tu mayor tesoro. 3. El milagro rojo, la infusión de hibisco, el enalaprol de la naturaleza. Llegamos a uno de mis descubrimientos favoritos y posiblemente el más respaldado por la ciencia moderna en los últimos años, la flor de Jamaica, conocida en botánica como hibiscus sabdorifa. Si es de los que prefiere evitar el sabor fuerte del hoyo, estos de enhorabuena, porque esta bebida no solo es deliciosa y refrescante, sino que es un auténtico misil contra la hipertensión sistólica, la que más preocupa a los mayores de 60 años, porque es tan especial. El hibisco contiene unas concentraciones altísimas de antocianinas, los mismos pigmentos potentes que dan color a los arándanos o a las uvas negras. Estos antioxidantes realizan una función doble en tu cuerpo nada más despertar. Primero, actúan como un diurético natural suave. A diferencia de los fármacos diuréticos que a veces te dejan sin potasio y te provocan esos dolorosos calambres nocturnos en las piernas, el hibisco ayuda a tu riñón a eliminar el exceso de sodio, pero respetando los minerales esenciales que tus músculos necesitan. Segundo, y aquí está lo más asombroso, el hibisco actúa como un inhibidor natural de la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Para que lo entiendas fácilmente, en tu cuerpo hay una enzima que aprieta tus arterias. Muchos medicamentos famosos para la tensión se dedican a bloquear esa enzima. Pues bien, estudios publicados en revistas de nutrición clínica han demostrado que beber una infusión concentrada de hibisco puede tener una efectividad comparable a dosis bajas de fármacos antihipertensivos comunes, pero con el beneficio de ser un producto de la tierra. Imagina a Carmen, una mujer de 69 años de Sevilla. Carmen sufría de retención de líquidos y su tensión siempre rozaba los 160 en las revisions. Empezó a asistir dio su primera bebida del día por un vaso de infusión de hibisco que preparaba la noche anterior. En menos de un mes, la hinchazón de sus tubulos desapareció y su médico, sorprendido, anotó una presión de 135. Carmen no solo se sentía más libre, sino que es peso en la nuca, que sentía al despertar se esfumó por completo. Para que funcione, el secreto es la concentración. No serve un sobrecito de té cualquiera. Debes usar la flor seca. Hierve agua. Añade 2 cucharadas generosas de flores de hibisco, y deja que repose al menos 10 minutos hasta que el agua se vuelva de un rojo roux by intenso y oscuro. Tómalo en ayunas sin azúcar ni edulcorantes artificiales que inflaman tus arterias. Es el despertar más potente y protector que puedes regalar a tu corazón. No te detengas aquí. Si conoces a alguien que lucha contra la retención de líquidos o la tensión alta, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. Podría ser el ángel que la ayuda a evitar un susto mayor. 4. Vinagre de manzana, el limpiador metabólico de tus arterias. Si pensabas que el vinagre de manzana era solo para las ensaladas, prepárate para descubrir por qué es uno de los mejores aliados de tu sistema circulatorio. A partir de los 60 años, nuestro metabolismo cambia. Es muy común desarrollar lo que llamamos resistencia a la insulina. Aunque no seas diabético, tu cuerpo ya no procesa el azúcar de la misma manera. Y que tiene que ver el azúcar con la presión arterial. Mucho más de lo que imaginas. Cuando el azúcar en sangre sube, algo que ocurre de forma natural tras los comidas o incluso por el estrés del despertar,
tus arterias si inflaman y si vulvan rigidas en un preciso lamado. Glicación es como si el azúcar caramelizara los pads de tus vasos sanguíneos haciéndolos menos flexibles. El vinegar demands una tomato en ayunas actúa como un interruptor que detiene este proceso antes de que cause daños permanentes. El componente estrella es el ácido acético. Este ácido tiene la capacidad única de mejorar la sensibilidad de tus células a la insulina. Y lo más importante para tu corazón, ayuda a reducir la producción de renina. La renina es una enzima producida por los riñones que los vasos sanguíneos se contraigan, elevando la presión de golpe. Al tomar es vaso de agua con vinagre, le estás enviando una señal de coma a tus riñones y a tus arterias. Pero no veo que vinagre. Aquí está el secreto que los fabricantes no siempre destacan. Debes buscar vinagre de manzana orgánico sin filtrar y con la madera. La madera es esa sustancia turbia que ves en el fondo de la botella. Es una colonia de bacterias beneficiosas, enzimas y proteínas que protegen tu microbiota. Un intestino sano es sinónimo de un corazón desinflamado. Imagina a un hombre de 66 años, llamamoso Antonio de Bilbao. Antonio notaba que después de desayunar, su tensión siempre se disparaba. Su médico le explicó que sus picos de glucosa estaban golpeando sus arterias. Antonio empezó a decir, yo una cucharada sopra de vinagre de manzana en un gran vaso de agua, antes de probar bocado. En pocas semanas, no solo sus niveles de azúcar se estabilizaron, sino que su presión arterial dejó de dar esos saltos peligrosos que tanto lo asustaban. Se sentía con más energía y menos pesadas. Un pequeño aviso importante, nunca tomes el vinagre solo. Siempre debe estar diluido en agua para proteger el esmalte de tus dientes y tu esófago. Si te gusta lo que estás aprendiendo, suscríbete y déjanos un comentario con la palabra mans, Ana para saber que vas a empezar estrito mañana mismo. 5. Aceite de oliva y cúrcuma, el escudo antiinflamatorio de oro. Legamos al quinto, guardián de tu salud cardiovascular. Y para nosotros en España, este es el más sagrado de todos, el aceite de oliva virgin extra. Sin embargo, lo que voy a proponer no es que lo uses para freír, sino que lo utilices como un vehículo medicinal en ayunas. A partir de los 60 años, el cuerpo entra en un estado de inflamación de bajo grado. No te duele nada en concreto, pero tus arterias están internamente calientes y irritadas. Esta inflamación es la que atrae al colsta, el malo, para formar placas que luego causan los ictus. El aceite de oliva virgin extra es rico en ácido oleico y sobre todo en olecantal. Un compuesto que actúa exactamente igual que un antiinflamatorio natural. Toma una cucharada sopra en ayunas es como aplicar un bálsamo calmante a todo tu sistema circulatorio. Pero aquí está el secreto para multiplicar su efecto por 10. Añadir una pizca de cúrcuma y una gota de pimienta negra. La cúrcuma contiene curcumina, el antioxidante más potente conocido para proteger el músculo cardíaco. El problema es que la cúrcuma no se absorbe bien por sí sola. Necesita una grasa para viajar hacia tus células. Al combinarla con nuestro oro líquido, la curcumina se vuelve biodisponible y entra directamente en tus arterias para limpiar el estrés oxidativo. Esta combinación es capaz de mejorar la función del endotelio de una forma que pocos suplementos de farmacia pueden igualar. Pensemos en el caso de Elena, una mujer de 71 años de Jane, rodada de olivos, pero que nunca lo había tomado así.
Elena sufría de rigidez no solo en las arterias, sino también en las articulaciones cada mañana. Al empezar, con su cucharada de aceite con cúrcuma en ayunas, notó que no solo su tensión se mantenía en niveles óptimos de 120, sino que el dolor de sus manos desaparecía. Esto ocurre porque lo que es bueno para las arterias es bueno para cada rincón de tu cuerpo donde fluye la sangre. Este oro líquido lubrica tus vasos sanguíneos, reduce la adhesión de plaquetas evitando coágulos peligrosos y prepara tu corazón para cualquier esfuerzo del día. Es el toque final perfecto para tu ritual matutino de salud. ¿Cuál es la receta exacta del cóctel maestro? Si este video llega a los 5000 me gusta, grabaré un tutorial mostrando exactamente cómo mezclo estos 5 ingredientes en mi propia cocina. Dale al pulgar hacia arriba y suscríbete para no perderlo. Hemos recorrido un camino revelador desde la elasticidad del limón hasta el escudo dorado del aceite de oliva con cúrcuma. Pero recuerda algo vital, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Tu cuerpo ha trabajado incansablemente para ti durante más de 6 décadas. Ahora es el momento de que tú tomes el mando. No necesitas hacer cambios drásticos ni gastar una fortuna en suplementos exóticos. La solución para proteger tu corazón y mantener una presión arterial de hierro está en estos 5 ingredientes que probablemente ya tienes en tu cocina. Al beber es primer vaso en ayunas, no solo estás ingiriendo nutrientes, estás enviando una señal de respeto y cuidado a cada una de tus arterias. Estás decidiendo que tus mayores años no serán de limitación, sino de vitalidad y libertad. La moda o la acción final. Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete ahora a Salud Milagrosa y activa las notifications. Comparte esta información con tus amigos y seres queridos. Podrías estar dándoles el regalo de la vida. Déjame en los comentarios cuál de estos 5 guardians vas a probar mañana mismo. Te estaré leyendo y respondiendo personalmente. Recuerda el poder de transformar tu salud desde ahora en tus manos y en tu vaso. Salud y hasta el próximo video.